In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely derrière. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about derrière. And the preposition derrière translates to behind in English. And we will see 4 examples with derrière. Le chat est caché derrière le canapé. Le chat est caché derrière le canapé. J'ai garé ma voiture derrière le bâtiment. J'ai garé ma voiture derrière le bâtiment. Elle a cherché ses lunettes et les a trouvées derrière la télévision. Elle a cherché ses lunettes et les a trouvées derrière la télévision. Qui est cet homme derrière le rideau? Qui est cet homme derrière le rideau?